Today in this video we are going to see about the written statement which is dealt in Civil Procedure Code in Order 8 Rule 1 to 6 and also in Rule 17. So these things we are going to see, and what this Order 8 and Rule 1 to 6 and Rule 17 says. தமிழே ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்பது டிஃபெண்டன்ட், அதாவது பிரதிவாதி கொடுக்கின்ற எழுத்து மூலமான ஒரு பதில். பிளைண்டிஃப் கம்ப்ளைண்ட் செய்கின்றார், வாதியானவர் ஒரு உரிமை பறிபோய்விட்டது, தனக்கான உரிமை பறிபோய்விட்டது, அந்த உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்காக கோர்ட்டிலே உரிமையில் வழக்கு தொடுக்கின்றார். அந்த வழக்கு தொடுத்ததை கோர்ட் பிரதிவாதிக்கு அனுப்பி வைத்து ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக அவர் அதற்கு பதில் அனுப்ப வேண்டும் என்ற நியதி உள்ளது. அதற்கு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்று பெயர். டிஃபெண்டன்ட் பிரதிவாதியானவர் வாதியினுடைய அவர் எழுப்புகின்ற ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் அல்லது அவர் உரிமை பறிபோய்ட்டு என்று சொல்லுகின்ற அத்தனைக்கும் டிஃபெண்டன்ட் ஒன்றொன்றாக பதிலளிக்க வேண்டும் என்பது கட்டாய நியதி. இதற்கு தான் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்று பெயர். அந்த காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனை வைத்து தான் கோர்ட் ஒரு வழக்கை எடுத்துக்கொள்ளும். அந்த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்பது ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் தனித்தனியாக பதில் சொல்ல வேண்டும், அது கன்சைஸ் சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று நியதி உள்ளது. அதனை வேண்டுமென்றால் அதனை மாற்றிக்கொள்ளலாம். அதாவது வழக்கு தொடுப்பதற்கு முன்பதாக பிளைண்டிஃப் அவருடைய வாத உரையிலும் டிஃபெண்டன்ட் கொடுக்கின்ற ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயும் சில மாற்றங்களை செய்து கொள்ளலாம். ஆனால் அது கோர்ட் ப்ரொசீடிங்க்கு முன்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற நியதி. அதை பற்றி நாம் இந்த தலைப்பில் பார்க்க இருக்கின்றோம். ஃபர்ஸ்ட் வில் see what the written statement. ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்பது ஒரு ப்ளீடிங் ஆஃப் டிஃபெண்டன்ட். ஸோ ப்ளீடிங் என்ற ஒரு காமன் வார்த்தை, அது பிளைண்டிஃப் கொடுக்கின்ற அவருடைய வாத உரையிலும் பொருந்தும், டிஃபெண்டன்ட் கொடுக்கின்ற டிஃபென்ஸ் இந்த ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் பொருந்தும். ஸோ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்பது ப்ளீடிங் பை டிஃபெண்டன்ட், பிரதிவாதியால் கொடுக்கப்படுகின்ற ஒரு பதிலுரை என்று சொல்லப்படுகிறது. தென் அதோடு அல்லாமல் ஸ்டேட்ஸ் அவர் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் நியூ ஃபேக்ட்ஸ், புது ஃபேக்ட்ஸ் இன் ஹிஸ் ஃபேவர். அவர் வாதத்திற்கு தகுந்தார் போல அவர் புது ஃபேக்டை சொல்கின்றார் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்லே. அதோடு அல்லாமல் லீகல் அப்ஜெக்ஷன் டு த ஸ்டேட்மெண்ட் அது பிளைண்ட். அவர் என்ன சொல்கின்றாரோ, பிளைண்டிஃப் என்ன சொல்கின்றாரோ அதற்கு எதிர்வாத உரை, தட் இஸ் லீகல் அப்ஜெக்ஷன் against the claim of plaintiff, against the claim of plaintiff. அதனை மறுத்து அவருடைய சொத்தை எடுத்துக்கொண்டார் என்றால், இல்லை நான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, அது என்னுடையதான் என்று வாதம் அதில் வைக்கப்பட வேண்டும். தென் அடுத்ததாக who may file written statement. who may file written statement. பொதுவாக generally the written statement is filed by the defendant or is agent or their nominated agent by the defendant. They are all eligible, and sometimes if the written statement pertains to so many defendants,
they can all can combine together and can give you a common written statement. But if they differ in their view, they may also give separate written statement also. So generally, if the different statement, that is written statement, pertains to so many defendants, a common statement also can be given. But that doesn't mean all are accepting to the written statement. So it can be it can be given by, it can be, written statement can be filed by defendant or by his agent, authorized agent. Then more than one defendant the written statement can be signed by all, but written statement signed by one does not bind on another. That is also the important thing. So it can be filed by when so many defendants are there, when so many defendants, a common written statement be given, but that does not mean that all are accepting to the written statement. Then time limit for written statement, time limit for written statement, that is Order.8 Rule 1. So after the court sending the plaint's plaint, within a month the written statement should be sent to the court. After the receipt of the plaint by the plaintiff along with the documents, the defendant has to send the written statement to the court within 30 days. If that 30 days limit is not enough, it can be extended to 90 days, provided he has to state the suitable reason for the continuation of delay. At any circumstances, it should not exceed 90 days. That is the important thing. So within 30 days, a defendant has to submit a written statement to the court within 30 days from the receipt of the plaint, from the receipt of plaint. Receipt of plaint by the plaintiff. If not possible, it can be extended up to 90 days, provided the suitable reason have to be reflected, and that should be accepted by the court. That is the Order.8 Rule 1. And defense in written statement. Next one is defense in written statement. What is the defense he has? That is Order.8 Rule 1 defense, that is specifically denies all allegations. So the plaintiff put forth his claim and the defendant denies all. That is the written specifically denies. Denies means denies all allegations by the plaintiff. All allegations, kutrachat, all allegations by the plaintiff. It should be specific, and each and every allegation should be answered by the in concise form by the defendant. Then counterclaim. Counterclaim we will see in a separate topic, set off and counterclaim.
That also will be, suppose if at all counterclaim is there, the defendant can put forth his counterclaim. That is in a written statement itself, because the defendant need not go for separate civil suit. That is to minimize the expenditure and also the time limit. The counterclaim also and set of claim also can be made in the written statement. Then that is, say for example, 1 lakh he is claiming, plaintiff claims 1 lakh from the defendant for the denial of rights. Then the defendant can say that the plaintiff has to give some 10,000. So 10,000 can be deducted from the original claim and it may be restricted to 90,000. That is called set off. Like that, the counterclaim by the defendant also, he has put forth some allegations against the plaintiff. That also can be made in the suit, in the written statement. And in one suit, all the things can be taken up to avoid multiplicity of claims and time waste and money, to avoid the money waste. Then this is counterclaim order 8. Counterclaim order 8, rule 6A to G. Rule 6A to rule 6G. So this is counterclaim. And specific rules of defense. Specific rule of defense. That is rule 2 to 5. Rule 2 to 5. Rule 7 to 10. Under order 8. So specific new facts can be brought by defendant, new facts. Second thing, denial must be specific. If at all if he denies, that denial must be specific. Then no pleading after written statement. Once written statement given means the pleading is ending. No pleading after written statement. Pleading after written statement. Then rule, what the rule 2 says, that is rule 2 says, this is rule, what rule 2 says. Rule says new facts must be specifically pleaded. Suppose if new facts, the defendant wants to put forth some new facts, that should be supported by some documents. Specifically, it should be, new facts should be specifically pleaded. New facts should be specifically pleaded by the defendant. Rule 2. Rule 3, denial of facts. Rule 3, denial of facts. Denial should be specific. That is rule 2. And 3 also, denial to be specific. Should be specific. And also this also should explain about the fraud and related to payment, then sharing illegally, all these things. Suppose if any fraudulent thing happened, that can also be put forth by the defendant. That is according to rule 3. Rule 3, denial should be specifically stated, and rule 2 says new fact should be specifically pleaded apart from
that is the fraudulent and other things also will be stated. And rule 4, that is, yes, evasive denial. The denial should not be evasive. Specific denial should be there. Evasive denial should not be there. Should not be there. Evasive means, see, for the purpose of simply he don't want to he avoid the pleading means that is not proper. It should be properly or specifically should be denied. That is evasive denial should not be there. Then 5, the same thing, 5 also, specific denial. So, and then order 6, rule 17, that is the amendment. It says about the amendment. Amendment in pleading, that is both by the plaintiff and the defendant can be done. That is under order 6, rule 17. Order 6, rule 17. If any amendment they want to bring forth in the plaint by the plaintiff, as well as written statement by the defendant, can be done as per the order 6 and rule 17. But it should be before the proceedings. If the court permits, the amendment can be done. So with this we conclude this video.